Right. This is Ionic equilibrium session 2. So Ionic equilibrium ஏற்கனவே ஒரு செஷன் பார்த்துட்டோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ் இங்க ஒரு சின்ன கண்டென்ட் டெலிவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது அவசரப்பட்டு நான் அடுத்தது போயிட்டேன். என்ன சார் அது அப்படின்னாக்கா பஃபர் நம்ம பேசணும் இல்லையா? இந்த பஃபரை ஓகே. ஸோ பஃபர்னா என்னன்னு பேசணும். ஹவு எ பஃபர் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு பேசணும். அதுக்கப்புறம் பஃபர் கெப்பாசிட்டி ஹவு ஸ்ட்ரென்த் இல்ல ஹவு பெஸ்ட் எ பஃபர் கேன் ஒர்க் அப்படிங்கிறத ஃபார்முலா வச்சு சொன்னோம். இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறது வாட் இஸ் த pH ஆஃப் எ பஃபர் இட் செல்ஃப். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல் யூ பஃபர் சொல்யூஷன் என்ன, இட்ஸ் ரெசிஸ்ட் pH சேஞ்ச். இட் ரெசிஸ்ட் pH சேஞ்சுன்னு சொன்னேன். அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு pH இருக்கும் இல்லையா, இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் pH இல்லையா, அதை பத்தி பேச போறோம். ரைட்டா? சரி, அதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அந்த ஃபார்முலா கொடுத்தது ஹெண்டர்சன். ஸோ அந்த ஃபார்முலாக்கு ஹெண்டர்சன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேரு. ஹெண்டர்சன் ஈக்குவேஷன் தான் சொல்லுது pH is equal to pKa plus log of salt by acid concentrations. ஸோ இதான் இதோட டெரிவேஷன் பார்ட் நமக்கு அவசியம் இல்லை. இது அசிடிக் பஃபருக்கு. இதே பேசிக் பஃபர் இருந்தா POH is equal to pKb plus log of salt concentration by base concentration. ஓகேவா? ரைட். இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் என்ன அப்படின்னாக்கா, based upon this formula a lot of indicators have been developed. So indicator என்ன? An indicator is a substance that indicates the end point of a reaction. ஒரு ரியாக்ஷனோட எண்ட் பாயிண்ட் நமக்கு ஷார்ப்பான கலர் சேஞ்ச் மூலமா குறிப்பிட்டு காமிக்கிறவங்க தான் இண்டிகேட்டர். இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் they are all based on buffers. They are all based on buffers. How sir? அப்படின்னா an indicator is a weak acid or weak base in general. In general, an indicator is a weak acid or a weak base. இப்படித்தான் இருக்கு. Right. Let me explain now. Example, you know phenolphthalein. This is a weak acid. And you might have known methyl orange. And this is a weak base. I will explain by using phenolphthalein. Phenolphthalein ஆசிட்ன்றதுனால அது கூட H பிளஸும் ரிமைனிங் A மைனஸ் பார்ட் phenolphthalein மாலிகுல் மொத்தத்தையும் இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். This is phenolphthalein indicator. ஓகேவா? When it dissociates, it becomes H plus and whole phenolphthaleate ion. Phenolphthaleate ion. Here there are two forms. One is unionized form and another one is ionized form. So similarly, a weak base also here also one unionized form will be there and an ionized form will be there. The theory என்ன சொல்லுதுன்னா, these two will be in different colors. The ionized form and unionized form will have different colors. What is the own color of phenolphthalein? Sir, unionized form is colorless. The phenolphthalein is having unionized form colorless and ionized form is pink in color for phenolphthalein. Pink in color for phenolphthalein. For methyl orange, the unionized form is yellow and the ionized form is orange red. Okay, sir. How do you know there is a sharp change in acid-base titration? Let me explain you. Suppose you are having acid in a conical flask. Acid. Acid is already having H plus. Acid is already having H plus. Now compare this equation with this common ion. Common ion. So because of this common ion, what happens to this reaction? Whether the reaction goes to the left or right? Answer my question. Because of this common ion, whether the first reaction goes to the left or right? Answer me. சொல்லுங்க. Left, sir. Left. So because of common ion, phenolphthalein indicator will be in. Indicator will be in unionized form. Unionized form. So it is colorless in acidic medium. So it is colorless in acidic medium. Very good. If there is a base, basic medium.
Basic medium வச்சுக்கோ. Now basic medium contains OH minus ion. So here it is common ion effect. And now it is odd ion effect. Now it is odd ion effect. So because of this odd ion effect, now the indicator will be in ionized form and hence it is pink in color in basic medium. It is pink in color in basic medium. So by a sharp color change, phenolphthalein can easily indicate that the medium has been changed from acidic medium to basic medium. இந்த மாதிரி ஒரு sharp color change மூலமா நமக்கு phenolphthalein காமிக்கும். ஓகேவா? மெட்டீரியல்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு phenolphthalein, மெத்தில் ஆரஞ்சு, மெத்தில் ரெட், ஃபீனால் ரெட் இந்த மாதிரி சம் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இண்டிகேட்டரோட pH ரேஞ்சை கொடுத்துருப்பாங்க. Just go through it once. It will be useful for you because practical chemistry இதை கேட்க வாய்ப்புண்டு. So indicator and its pH range. You go through some materials. Otherwise, ask me. I'll send you the material. Right. Now we'll go for the main content. Salt hydrolysis. Yesterday itself, I told you in the last session, neutralization or a reverse reaction தான் salt hydrolysis அப்படின்னு சொன்னேன். So neutralization, acid and base becoming salt and water. The exact reverse of neutralization is called as salt hydrolysis. Right. Here we are going to deal with salt hydrolysis as four different classes. First class, I'll go to the example of strong acid and strong base combined salt. A salt produced by a strong acid and strong base. Look at the screen carefully, pa. Strong acid example, hydrochloric acid. Strong base example, sodium hydroxide. They two combine and form sodium chloride plus water. Okay. Now I'll split the sodium chloride. So it gets split into first water. Water is split into H plus and OH minus. Similarly, sodium chloride is split into Na plus and Cl minus. So I have split these two and I have written here. Okay. Now tell me, this is a strong acid. Who is its conjugate base? In the strong acid, conjugate base இது இவன் தான். இவன் ரொம்ப வீக்கானவன். புரிஞ்சுதான் பார். This is weak. Why? Because this is strong acid. Similarly, this is strong base. Who is its conjugate acid? அதோட conjugate acid யாரு? இவன் தான். இவனும் வீக்கானவன். புரியுதான் பார். Since both of them are weak, they cannot. This fellow is weak. He cannot pull the OH minus. He cannot pull the OH minus. Okay, va? This fellow is weak. He cannot pull the H plus ion from water. Since both of them are weak, no reaction with water. That is termed as no hydrolysis. No hydrolysis. So the amount of H plus and the amount of OH minus in water is not changed. It is 10 power minus 7. So the pH of water is equal to 7. pH 7 means it is neutral solution. So when you dissolve sodium chloride in water, it will be a neutral solution. It will be a neutral solution. No need for you to worry about anything. You can drink that water. Because it is neutral solution, you can drink that water. Is there any doubt in this? Is there any doubt in this? So whenever you have a salt of strong acid and strong base, whenever you have the salt of a strong acid and strong base, it will be like this. There will be no reaction with water and the pH will always be 7 and it is a neutral solution. You can consume that no problem at all. Now, let me go for the example of a weak acid. Ah, ah, weak acid versus strong base. Strong acid versus weak base. And here both are weak. Both are weak. Okay. Give me an example for weak acid. Sir, the best example is acetic acid, sir. When treated with strong base sodium hydroxide, I will get CH3COONA plus H2O, sir. Right. If this H2O splits, it gets split into H plus OH minus, sir. If this CH3COONA salt splits, na,
It is split into acetate ion and Na plus ion. Super, sir. This is a weak acid, sir. Who is the conjugate base there? Acetate ion is the conjugate base, and this fellow is a strong conjugate base. Strong conjugate base. So strong acid, sir. Weak, sir. Strong base, sir. Strong base, weak conjugate acid. Strong base, no weak conjugate acid. Right. Now this fellow is strong. So what he will do? He will abstract the H plus ions from water. He will consume the H plus ions from water. He will consume the H plus ions from water. So here the anion is reacting with water. So it is termed as anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis. Okay, wow. Here the concentration of H plus decreases in water when comparing OH minus. When comparing OH minus. So the pH will be less than 7 and this solution will be a acidic, sorry. pH will be greater than 7. OH minus is more in water. pH will be greater than 7 and this solution will be a basic solution. யாருக்காவது doubt இருந்தா கேளு. The solution will be a basic solution. Is it clear? Yes, sir. We'll go for the next one, third one. Strong acid. Example, hydrochloric acid. Weak base, ammonium hydroxide. When they react with each other, I'll get ammonium chloride plus water. First of all, split water. Sir, it is split into H plus and OH minus. Split ammonium chloride. It is split into ammonium ion plus chloride ion. Now, sir, this is a strong acid, sir. So its conjugate base is very weak, sir. And this is weak base, sir. Its conjugate acid is strong conjugate acid. So now what will happen? Now this fellow will consume the OH minus ions from water. This fellow will consume OH minus ions from water. So here cation is undergoing hydrolysis. So it is termed as cationic hydrolysis. Cationic hydrolysis. So the OH minus level content is low in water. So now the pH will be less than 7 and this solution will be acidic in nature. Acidic solution. Okay, sir. The last one. Both are weak. Both are weak. So this is acetic acid with ammonium hydroxide. So ammonium acetate plus water. How will you split water? As usual, H plus OH minus ion. Ammonium acetate. It is split into acetate ion and ammonium ion. So here, this is a weak acid. Its conjugate base is very strong. This is a weak base. Its conjugate acid is very strong. So what will happen? This fellow will consume the H plus from water and this fellow will consume the OH minus from water. So they will consume the respective ions which they require from water. As a result, as a result, both cationic and anionic hydrolysis are taking place. Sir, the level of water in H plus decreases, the level of OH minus also decreases. Both of them decrease. So it is nearly the same decrease. So the pH will be nearly 7. So it is a nearly, not exactly neutral, but it is a nearly neutral solution. Nearly neutral solution. Okay, va? இதுக்கு மேல இருக்கிற டெரிவேட்டரி பார்ட் நம்ம பார்க்க போறது இல்ல. டைரக்டா I'm going to give you just the formulas which we require for calculatory purposes. Right. இங்க no hydrolysis ன்னு சொல்லிட்டோம். So there is no reaction with water. There is no reaction with water. So no formulas for this type of solvent since they deliver neutral solution. Whereas in the case of next one, weak acid strong base, right? இங்க hydrolysis constant. Hydrolysis constant. It is equal to Kw by யார் இதுல வீக்னு பாரு ஆசிட் தானே வீக் அதோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கீழே வரணும் Kw by Ka. இங்க hydrolysis constant is equal to Kw by யார் வீக்
பேஸ் அப்ப பேஸ் ஒரு டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கீழே வரணும். இங்க ஹைட்ரோலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு KW by both are weak. அப்ப KA into KB ன்னு வரணும். Keep this in mind. Keep this in mind. Right. Super sir. Next sir. Degree of hydrolysis. So degree of dissociation என்ன படிப்போம்? Root of KA by C ன்னு படிப்போம். அதே மாதிரி தான் degree of hydrolysis is equal to root of KH by C. KH substitute பண்ணு. KH substitute பண்ணு. அப்ப root of KW by KA into C. Here, degree of hydrolysis H is equal to root of KH by C, root of KW by KB into C. Here, இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் இங்க டிஃபரெண்டா இருக்கும். Here, degree of hydrolysis H is equal to root of KH மட்டும்தான். ஏன் சார் அப்படின்னா, in general, the weak acid and weak base, they are taken in same concentration. Same concentration. அதனால the concentration terms cancel each other. Cancel each other. அப்ப root of KW by KA into KB. இந்த இடம் ஒரு கவனமா வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அடுத்தது போலாமா? ரைட். ஓகே தென். சூப்பர். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது. இந்த இடம் பேசிக் சொல்யூஷன். அப்ப இந்த ரியாக்ஷன்ல கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் OH மைனஸ் சி ஆல்பா ஆஸ்வால்ட் டைலூஷன்லால சி ஆல்பான்னு எழுதுவோம். இங்க ஆல்பாக்கு பதில் தான் ஹெச். So you can substitute the formula of H here. இது acidic solution. அப்ப concentration of H plus equal to C alpha. இது nearly neutral solution. அப்ப concentration of H plus equal to H into Ka acid dissociation constant or concentration of OH minus equal to H into Kb. ஏதாவது ஒண்ணு எழுதலாம். Right? You can use any one of these, no problem at all. Right. Finally, last formula. pH for this is equal to 7 plus half pKa plus half log C. pH is equal to 7 minus half pKb minus half log C. Here, pH is equal to 7 plus half pKa plus half pKb. So இந்த மூணு ஃபார்முலாக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் நீங்களே புரிஞ்சுக்கணும். So whenever you go for a weak acid, ஓகேவா? ரைட். KH ஓட ஃபார்முலால வீக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணும்போது KA கீழே வரும். வீக்கான ஆசிட் அப்ப அது பேசிக் சொல்யூஷனா தான் இருக்கும். So you can calculate OH minus ion. ரைட்டா? வீக்கான ஆசிட் பேசிக் சொல்யூஷனா இருக்கணும். இப்பதான் சொன்னேன் பேசிக் சொல்யூஷனா இருக்கணும். பேசிக் சொல்யூஷன்னா 7 விட அதிகமா தான் pH இருக்கும். 7 விட அதிகமா தான் pH இருக்கணும். ஸோ இங்க பிளஸ் சைன் வரணும். ரெண்டு இடத்துலயும் பிளஸ் சைன் வரணும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? இந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா சொல்லுங்க. Okay, then now I'll move on to the last content of this ionic equilibrium, which is nothing but solubility product. Solubility product na enna sir? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். கவனி. I'm taking a container in which there is water. I am adding a salt. I am checking the concentration of cation and I am multiplying it with concentration of anion. This is called as ionic product. So what does it mean? Sir, the product of multiplication of ions present in water, sir. I don't know how much water is here. I don't know how much salt I dissolved. புரிஞ்சுதா? ஏதோ கொஞ்சம் தண்ணி. I took some water, I put some salt. That's it. I calculated the concentration of a cation and anion and I am multiplying it. This is nothing but the ionic product. So product of the ions present in this water. Sir, what is solubility product? If this solution is a saturated solution, then the same is called as solubility product. For a saturated solution,
The same concentration of cation multiplied by concentration of anion is called as solubility product. So ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாரு, ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் என்ன சார், நீங்க ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன்ல ஏதோ ஒரு சால்ட்டை போட்டு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேரு அயோனிக் ப்ராடக்ட், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த அயான்ஸ் பிரசன்ட் ஹியர். அதுவே ஒரு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், அந்த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்ன, எவ்வளவு வேணா தண்ணி எடுத்துக்கோ, சால்ட் ஆட் பண்ணு கரையுது, இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணு கரையுது, இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணு கரையுது, இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணு கரையல அப்படின்னா திஸ் இஸ் நவ் a saturated solution. Now a saturated solution. Now you check for the concentration of cation and anion. Now you multiply the concentration of cation and anion. That is called as solubility product. That is called as solubility product. Okay. Now, why we are studying this, sir? This is a very, very, very important. Why? Because based upon this only, we are analyzing, we are detecting the group cations. First group cation, second group cation. இந்த மாதிரி நிறைய அனாலிசிஸ் பண்றோம் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில. They are all based upon the solubility product. Sir, I cannot understand, sir. Let me tell you in a different way. இப்ப கவனிங்களேன். I'm taking this. This is the saturated solution, and this is a solution. I don't know whether it is saturated or unsaturated or supersaturated. I don't know. Right. Now let me compare. When I compare the solubility product and ionic product, when I compare them, solubility product is more. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Sir, this is saturated solution, sir. Here there are more ions. Here there are more ions. Upper, this is having less ions. This is having less ions. That means you can dissolve more in this. You can dissolve more in this solution. So at this condition, this solution is unsaturated solution. புரிஞ்சுதா புரியலையான்னு சொல்லுங்க. Are you able to understand this or not? Tell me. Yes, very good. Next case. Sir, in second case, I am taking a different solution here. Right? I'm checking both the values are equal. Both the values are equal now. Like this saturated solution, this is also a saturated solution. So this is also a saturated solution. Okay. Third case. Suppose the answer what I'm getting with the third sample. Third sample. I'm checking here. There are a lot of ions. There are a lot of ions. That means it is a super saturated solution. And in this case, what happens? Precipitation, precipitate will be formed soon. Precipitate will be formed soon. That is the conclusion here, pa. That is the conclusion here. So by comparing the ionic product and the solubility product, we can tell or predict the nature of solution, whether it is a saturated solution or unsaturated solution or supersaturated solution. Right? Okay. Super. What happens now? Parango. Now we will go come for this solubility product alone. Let me take example silver chloride, which is a sparingly soluble salt. கொஞ்சமா தான் கரையும். Solid silver chloride dissolves to aqueous state. கொஞ்சமா தான் கரையும். சரி. Initial, let me take 1 mole. Now dissolved. Dissolved. I know how much dissolved. Initial. One, they are not present. Dissolved, I don't know. Let it be S. Let it be S. For a degree of dissociation, alpha. Previous page we studied hydrolysis, so I replaced alpha with H. Now we are studying solubility. So alpha is replaced by S now. புரிஞ்சுதா? இங்க S ன்னு போட்டா alpha-ன்னு அர்த்தம். Okay? Right. Remaining. How much is remaining? 1 minus S, S, S. Now, solubility product என்ன sir? Concentration of cation into concentration of anion. The value of silver is S and chlorine is S. So it is S square. So for salt of this type, இந்த மாதிரி சால்ட்டுக்கு solubility ப்ராடக்ட்கான ஃபார்முலா S ஸ்கொயர். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? In exam, they will give S and they will ask KSP. Otherwise, they will give KSP. They will ask S. Very simple. Shall I go for the next one? Okay. Sir, சொல்லுமா.
Sir, in the super saturated solution, அது மட்டும் இன்னொரு டைம் சொல்றீங்களா? இன்னொரு டைம் சொல்லணும் பாரு. When I compare these two solutions, here there are more ions. What that is what it is meaning. Okay, va? Ionic product அதிகம்னு சொன்னா saturated solutionல இருக்கிற ions விட இங்க ions அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். There are more ions hereன்னு அர்த்தம். Such a solution is called as supersaturated solution. So what happens now, sir? Since there are more ions, those extra ions will be precipitated soon. So here in this container, a solid precipitate will slowly start to form. A solid precipitate will slowly start to form. Are you able to understand now, ma? சார் ஆனா சூப்பர் சேச்சுரேட்டட்னாலே நம்ம வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை ஹீட் பண்ணி தானே சார் அது சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஆமா, ஆகும். heat பண்ணதால தான் அது கரைஞ்சுது. If the temperature goes down, slowly solid will precipitate. உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். வீட்ல குலோப் ஜாமுன் இல்ல பாதுஷாலாம் செய்றாங்க. How they are doing it? Sir, after making gulab jamun or badusha, they will prepare extra super saturated sugar solution. How they prepare this sugar solution? Sir, they will take water, sir. They will place it in burner and they will slowly add sugar and they will kindle it, sir, stir it. So super saturated solution form ஆகும். Okay. இப்போ இந்த பாதுஷா உள்ள போட்ட உடனே எடுத்து வச்சிருவாங்க. After some time, you can see white layer over the badusha sweet. பார்த்திருக்கியா? எஸ் சார். ஏன்னா when at a high temperature it is more soluble, but when the temperature comes down, precipitate starts to form. Okay. ஓகே சார். Okay, Rich. Okay. So this is one type of salt. This is called as AB type. This is called as AB type. So for this type of salt, the formula is general. The formula is general. Let me give you another one example and I'll go for the generalized term. Another example. If let me take calcium phosphate, Ca3PO4 twice. Okay. In the salt split and எப்படி split ஆகும்? Sir, 3 times of calcium 2 plus 2 times of phosphate 3 minus. So initial it is 1 mole dissolved. It is S mole. Remaining it is 1 minus S mole. 3S mole and 2S mole. That's important. 3S, 2S. Okay. Now, what is the solubility product formula? Concentration of cation power to the coefficient. Here there are coefficients are 1. Here the coefficients are 1. But here the coefficients are not 1. Concentration of phosphate power 2. Power 2. So what is the value of calcium? Sir, it is 3s, sir. Power 3. And it is 2s power 2. So it is 3 power 3 s cube into 2 power 2 s power 2. So it is finally 3 power 3 is 27, 2 power 2 4, 27 to 4, 108. 108 s power 5. So this is the formula for solubility product of the salt of the type A3B2. A3B2 இந்த டைப் சால்ட்டுக்கு இதான் ஃபார்முலா. அப்ப ஜென்ரலா ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்க முடியுமா சார்னா முடியும். என்ன ஃபார்முலா? AXBY is the salt ன்னு வச்சுக்கோ. How it splits? X times of A power Y plus Y times of B power X minus. கரெக்டான்னு பாருங்க. கரெக்டான்னு பாருங்க. அப்ப 1 S 1 minus S X S Y S. What is the formula for solubility product? Concentration of the cation power coefficient, concentration of the anion power coefficient. Sir, what is the concentration? X times of S power X, Y times of S power Y. So it is X power X, Y power Y into S power X plus Y. So this is the general formula. To calculate the solubility product for any salt, this is the general formula. Is it clear for everybody? Okay. Yes, sir. Yes. And there are two exceptions in this. I will give you the exceptions here itself. என்ன சார் அப்படின்னாக்கா, if you take Hg2Cl2,
Hg2Cl2. How it splits அப்படின்னா கவனமா பாரு. Hg2 2 plus and 2Cl minus with 2Cl minus with 2Cl minus. So when you write the solubility product for this fellow, solubility product is equal to the value of x is 1 and y is 2. புரிஞ்சுதா பாரு. This is considered as one entity. This is one species. This is one species. So it is 4s cube. அதாவது x power x, y power y, s power x plus y. S power x plus y. 4s cube is your answer. சார் எனக்கு புரியலன்றவங்களுக்கு நான் வேற மாதிரி எழுதி காமிக்கிறேன். Hg2Cl2, how it splits I told you. Hg2 2 plus 2Cl minus. Okay. 1s 1 minus s s 2s. இது புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதா? Solubility product equal to concentration of mercurous ion power 1 into 2s power 2. This is 2. So the power is 2. So it is 4s cube. புரிஞ்சுதான் பாருங்க. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Hereafter, only applications of this solubility product and the ionic product relation. Better, for example, let me tell you. Sodium chloride. How it is prepared, sir? From brine and seawater. From seawater, we are preparing sodium chloride. We are dissolving sodium. Sodium chloride is obtained in solution form. Solution form. Solution la we have Na plus ion and Cl minus ion. Concentrated sodium chloride solution will be having equilibrium. Some amount of solid salt will be formed along with ions. If you want more solid, what should you do now? You should pass HCl gas into it. Because when NaCl is a strong electrolyte down, but when comparing NaCl, HCl is very, very strong. So he will completely dissolve into H plus ions and Cl minus ions. Because of this, common ion effect is observed. Common ion effect is observed. So what happens to the first reaction? Sir, the first reaction will go to the back side, sir. Correcta? Correcta? So you'll get more solid state solid. You'll get more solid salt. So இங்க என்ன பண்றோம்னா concentration of Na plus into concentration of Cl minus solubility product. This is a saturated solution வச்சுக்கோ. Now what I am doing, I am adding HCl and I am increasing the concentration. If this is increased, now whether it will be a saturated solution? No sir. Now it will be a super saturated solution. Super saturated solution என்ன நடக்கும்னு சொன்னோம் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன நடக்கும்? Precipitation occurs. So you will get solid salt. So more NaCl solid will be formed if you pass HCl in this solution. புரிஞ்சுதா? இல்லைன்னா ஒரே ஒரு தடவை அதை சொல்லிடலாமா? ஏன்னா சொல்லலைன்னா அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பேன். சரி பாருப்பா. ரைட், கவனிங்க. calcium chloride in water. I am dissolving calcium chloride in water. So I'll get calcium ions and chloride ions 2 times. 1s 1 minus s s 2s. Solubility product is concentration of calcium 2 plus into concentration of Cl minus square. S into 2s square. Answer is 4s cubed. Is there any doubt in this? Is there any doubt in this? No. No. Now I am dissolving calcium chloride in sodium chloride, not in water. Not in water. Now what happens, sir? Calcium 2 plus 2Cl minus 1s 1 minus s s 2s. இது கரெக்டானா இல்ல. Why? Because now I have to add this Cl minus also, because this is a strong electrolyte. He will give more Cl minus ions. He will give more Cl minus ions. So let me add the concentration of NaCl here. So concentration of NaCl is taken as C. C in எடுத்துக்கிறப்பா. ஓகேவா? ஓகேவா? Now what is the formula for solubility product? The same calcium 2 plus into Cl minus square. The formula is same, sir, but substitution is different. Yes, here it is 2s plus C the whole square.
Okay. Look here carefully. இந்த மாதிரி நீ ப்ராப்ளம் போடும்போது when you are doing problems of this type, when you are doing problems of this type, already solubility in general, solubility for these salts will be less. In general, solubility will be less. If, for example, approximately solubility 10 power minus 5 வச்சுக்கோ. S square will be 10 power minus 10. S cube will be 10 power minus 15. So these are all very, very less. So they can be negligible. They can be considered negligible. They can be considered negligible. So we can avoid high powers of solubility. பா புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா அப்ப இங்க பாரு இங்க ஒரு S இருக்கு இங்க ஒரு S இருக்கு பட் இது ஸ்கொயர்ன்றதுனால ஹையர் பவர்ன்றதுனால இதை அவாய்ட் பண்ணலாம் we can avoid it so the formula now becomes like this we can totally avoid this because it is negligible so this will become the final answer புரிஞ்சுதா don't worry I will explain this in while doing problems I will explain you don't worry don't worry அடுத்தது போலாமா I'll explain this in problems don't worry okay sir okay we will start working problems ரொம்ப இது சிம்பிளான ஏரியா இங்க இருந்தே போவோம் அக்கார்டிங் டு 200th கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு Bronsted கான்செப்ட் the acids in the following reaction are so பாருங்க look at this reaction this fellow is acting as H plus acceptor and he is H plus donor so this fellow is acid and this is the conjugate base this fellow is base and this is the conjugate acid so the acids from the left side and right side are water and ammonium ion water and ammonium ion the answer is option 3 water and ammonium ion ஏதாவது டவுட் இருந்தா மியூட்டை எடுத்துட்டு இமிடியேட்டா கொஸ்டின் பண்ணு zoom out zoom in which of the following can act as both Bronsted acid and Bronsted base Bronsted acid என்ன H plus donor Bronsted base என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் H plus acceptor so among the four options who can be H plus donor and H plus acceptor no H plus no H plus no H plus if he is a H plus donor H plus கொடுத்துட்டா this is the conjugate base H plus acceptor this is the conjugate acid so the answer for the question is option 4 option 4 ammonia can act as a H plus acceptor as well as H plus donor question number 195 the conjugate base of bicarbonate ion this is bicarbonate ion conjugate base கேக்குறாங்க remove H plus remove H plus so it is option 1 very easy right 197 HCl does not behave as an acid in water it is an acid in H plus ions in ammonia acid base okay polar medium fourth option pa in benzene H plus does not behave as an acid H plus does not behave as an acid in benzene because it is pakka non-polar solvent there is no charge in this molecule. So what is the role of HCl? It is just a solute like substance. That's it. It is not an acid in benzene. It is not an acid in benzene. Okay, ma? Question number 191. Sir, சொல்லுப்பா sir HCO3 minus வந்து both பேஸாவும் ஆட் பண்ணும் ஆசிடாவும் ஆட் பண்ணும் சார். கண்டிப்பா because it is an amphoteric substance. அவங்க இங்க பேஸ் மட்டும் கேட்கறதுனால நான் ஆப்ஷன் 1 சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? Okay, sir. Right. 191. The two Bronsted bases in this equation are look what this fellow is doing. He is giving H plus, so he is Bronsted acid. He is Bronsted base. And look at the right side, compare with the left side. He is giving out H plus acid. And this fellow is accepting H plus. So he is the base. So it is phosphate and oxalate. Phosphate and oxalate. Phosphate and oxalate. Option 3. Option 3. Okay.
In this reaction, aluminium chloride plus Cl minus giving AlCl4 minus. AlCl3 acts as. What is the role of AlCl3? What is this fellow doing? This fellow is accepting electron acceptor. So electron acceptors are called as what? Lewis acids. Electron acceptors are called as Lewis acids. Purunjada? The role of aluminium chloride in this reaction is Lewis acid. Puddlecraft reaction catalyst. Purunjadappa? Right. In this reaction, water behaves as. So this fellow is giving H plus donor. Water is behaving as H plus donor. Okay, va? So in this reaction, water is behaving as an acid. H plus donor na acid. In this reaction, water is behaving as a H plus donor. Conjugate acid of zinc hydroxide. Zinc hydroxide. Acid என்ன பண்ணணும்? Sir, this is zinc hydroxide, sir. Acid na one H plus should be extra there, sir. One H plus should be extra. That means you can remove water and you can put Z10OH plus charge on Z. Z10OH plus charge on Z. Option 1. Option 1. புரியுதான்னு பாரு. புரியுதான்னு பாரு. ஏதாவது டவுட்னா கேட்டுக்கோங்க. ரைட். ஒரு மாதிரியா இருக்கு இந்த கொஸ்டின் பார்க்கறதுக்கு. பார்க்கலாம். 169. என்ன கொடுக்குறாங்க? N by 10 acetic acid is titrated with N by 10 sodium hydroxide. When 25%, 50%, 75% of the titration is over, what is the pH of the solution will be? So, how to solve this question? So, it is 0.1 normal acetic acid, 0.1 normal sodium hydroxide. Okay. நல்லா கவனிங்க. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா you will get sodium acetate. Sodium acetate. Okay. என்ன சொல்றாங்கன்னு பாரு. 25%, 50%, 70% react ஆகுது. What will be the pH? நாலு ஆப்ஷனையும் பாருங்க. This is the first value of pH. When looking at the equation, you can easily say some log values is introduced in the formula. So I will take Henderson-Hasselbalch equation. pH is equal to pKa plus log of salt by acid. Log of salt by acid. pH is equal to pKa வந்து 5. ஏன்னா Ka வந்து 10 power minus 5 னா pKa 5 plus log of 25% reacted. நல்லா கவனி. அப்படின்னா acid plus base gives salt plus water. அப்ப 25% salt இருக்கும், 75% acid will be remaining. 75% acid will be remaining. அப்ப 25% salt by 75% acid. அப்ப answer 5 plus log of 1 by 3. இத பார்த்து தான் எனக்கு இந்த யோசனையே தோணுச்சு. So from the option is giving us the idea how to solve this. So answer கண்டிப்பா option 2 கிடையாது. It is answer 1, 3 or 4. I'll go for 50%. 50% போறோம் பாருங்க. Same formula. pH is equal to pKa plus log of 50 by 50. Because 50% reacted now, 50% of salt will be formed and 50% of acid will be remaining. Acid will be remaining. So it is answer 5. So second answer should be 5, 5. So another option has been wiped out. Now it is 75% reacted. pH is equal to pKa plus log of salt by 25% of acid is remaining log 3. So it is answer option A. Pa. Option A. Pa. Any doubts? Right. Let us go for this question. 0.05 molar ammonium hydroxide solution is dissolved in 0.001 ammonium chloride. So they have given ammonium hydroxide and ammonium chloride. இது weak base, இது அதோட strong conjugate acid, அதாவது salt. Weak base and its salt, buffer னு அர்த்தம். What will be the concentration of OH minus if it is Kb is given? சரி. So இது ஒரு basic buffer. அப்ப POH எழுதலாம். POH என்ன? POH is equal to pKb plus log of salt by base. Salt by base. pKb எவ்வளோ? Sir,
PKB minus log of KB sir. 1.8 into 10 power minus 5 தான் PKB plus log of salt by salt வந்து 0.001 by base 0.05. 0.05. So the answer of this will be 4.74. ஏன்னா இது ரிப்பீட்டடா 1000 தடவை இதே வேல்யூ தான் கொடுக்குறாங்க. ரைட்டா? It is 4.74 plus log of 10 power minus 1 by 5 ன்னு எழுதலாமா இத? 10 power minus 1 by 5. 1 by 5. அப்ப இந்த இடத்த மட்டும் தனியா முடிச்சிடப்பார். log of 1 by 5 னா 0.2 into 10 power minus 1. log of 2 into 10 power minus 2. So it is 4.74 plus log 2 plus log 10 power minus 2. So this is 4.74 plus 0.3010 minus 2. So it is 2.74, 0.3. 3.04. இது POH பா. POH. அவங்க POH கேட்கல, என்ன கேட்குறாங்க? OH minus ion concentration. அவ்வளவுதான், திரும்ப போடு. சார் POH னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் OH மைனஸ் சார். இதோட வேல்யூ 3.04. இந்த மைனஸ் ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா இங்க பிளஸ் ஆயிடும், இங்க மைனஸ் போட்டுக்கும். Therefore, concentration of OH minus is nothing but the anti-log of both sides. Anti-log of both sides. So anti-log எடுத்துனா 10 power minus 4 வரணும். 0.96 வரும். கிட்டத்தட்ட 9. So the answer is option 3. Sorry, 10 power minus 4. Answer is option 2. Answer is option 2. Anti-log எடுக்க தெரியலையா? சரிம்மா, ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். log 1 எவ்வளவுமா? 0. அதே மாதிரி log 2 எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். log 10 வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்களா? பதில் சொல்ல. இல்ல சார். இல்லையா? 15 நாள்ல எக்ஸாம். லாக் வேல்யூவை கண்டிப்பா நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிடணும்ப்பா. லாக் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வரைக்கும். ரைட்டா? ரைட். ஆன்டி லாக் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஆன்டி லாக் பாசிட்டிவ் நம்பரா இருந்தா நல்ல கவனி. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ல 0.3698 அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. நீ இதுக்கு ஆன்டி லாக் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஆன்சர் 5. எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா பாரு, லாக் 5 ஓட வேல்யூ 0.699. அப்ப மல்டிப்ளை பை ஆன்டி லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஆன்டி லாக் ஆஃப் log 5 is equal to anti-log of 0.699. கரெக்டா? Anti-log gets cancelled. அப்ப 5 is equal to anti-log of 0.699. புரிஞ்சுதாமா? எஸ் சார். பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு ஆன்டி-லாக் எடுக்கிறது ஈஸி. சப்போஸ் இங்க பாருங்க, ஆன்டி-லாக் ஆஃப் 12.699 கேக்குறாங்க. அப்படின்னா ஆன்சர் 5 into 10 power 12. டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரை 10 பவர்ல கொண்டு போயிடணும். அவ்வளவுதான் ஆன்சர். Anti-log of a positive number is very easy. When we go for the anti-log of a negative number, that is somewhat a small extra process to be done. Example, anti-log of, இப்ப நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம்? minus 3.05 பார்த்தோம் இல்லையா? ரைட், சூப்பர். How to find the anti-log of this fellow, sir? அப்படின்னாக்கா நெகட்டிவ் நம்பரா இருக்கும்போது how to do it? பாரு, 3க்கு அடுத்த நம்பர். From 4, you subtract this value. From the next number, you subtract the given value. So the answer is 0.95. Okay. So now the answer is anti-log of 0.95. Your answer should be multiplied by 10 power minus 4. This number should come to the power. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? சரி, 0.95 anti-log எடுத்தா என்ன வரும் சார்? log 9 ஓட வேல்யூ 0.948 something like that, sir. So the answer is, இதுக்கு anti-log எடுத்தா 9. அப்ப 9 into 10 power minus 4. புரிஞ்சுதான் பாருங்க. This is all approximately only. அப்ராக்சிமேட்டா தான் இது பண்றோம். சரியா? ஓகே சார். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு நம்பர் சொல்லுங்க. நீங்களே ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க நெகட்டிவ்ல. ஆன்டி-லாக் ஆஃப் வாட்? மைனஸ்ல சொல்லு.
கமான் ஒரு நம்பர் சொல்லு. 6.95, sir. 6.95. ஓகே. இதுக்கு நாம ஆன்டி லாக் எடுக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் 7 யூ சப்ராக்ட் திஸ். 7 minus 6.95. The answer is 0.05. So that we have to do anti-log of 0.05 into 10 power minus 7. 10 power minus 7. The answer is nearly uh, log 1 எவ்வளோ 0 சொன்னோம் இல்லையா, log 2 எவ்வளோ 0.3. You compare this. This is very near to 1. So it is 1 point something into 10 power minus 2. 1.1 something like that into 10 power minus 7. So this is the answer for this. 1.1 into 10 power minus 7. ஓகேவா? Okay, sir. சப்போஸ் இப்போ ஆன்சர் வந்து ஆன்டிலாக் ஆஃப் 0.15 கேட்குறாங்க ஒன்று எக்ஸாம்பிள். 0.15க்கு ஆன்டிலாக் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. பாரு சார், லாக் 1 லாக் 2 எனக்கு தெரியும். 0.15ங்கிறது எக்ஸாக்ட்லி இன் பிட்வீன். எக்ஸாக்ட்லி இன் பிட்வீன். அப்ப ஆன்சர் 1.5. எக்ஸாக்ட்லி இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? Okay, sir. இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணலாமா? ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் நோ இஷ்யூஸ். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கத்துக்கோங்க. லாகிருதம் ஆன்டி லாகிருதம் இல்லாம இந்த லெசன்லாம் சால்வ் பண்றது சிரமம். ரைட். கொஸ்டின் நம்பர் 156 பார்க்கலாம் வாங்க. 156ல என்ன கொடுக்குறாங்க? 500 ml of 0.2 molar acetic acid is added to 500 ml of 0.3 molar sodium acetate. weak acid அதோட உப்பு இருக்கு. Ka கொடுக்குறாங்க. Ka ஓட வேல்யூ 1.5 into 10 power minus 5. pH கேக்குறாங்க. weak acidum அதனுடைய உப்பும். So இது ஹெண்டர்சன் ஈக்குவேஷன் தான். pH is equal to pKa plus log of salt by acid. So Ka ல இருந்து pKa கண்டுபிடி. சால்ட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் தோ இருக்கு, ஆசிடோட கான்சென்ட்ரேஷன் தோ இருக்கு. சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல நான் போட்டு காட்டுறேனாலே அடுத்த கொஸ்டின் போட்டுமா? சரி பாருங்க. 164 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? What will be the pH of the solution? Okay, if 0.01 moles of HCl is dissolved in a buffer solution containing 0.02 moles of propanoic acid and 0.0152 moles of the salt. சரி, pH கேக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க? This much of acid is added to a buffer containing, this is the weak acid present in the buffer and this is the salt present in the buffer. Ka கொடுத்துட்டாங்க. Same formula, pH is equal to pKa plus log of salt by acid. கொஞ்சமா ஆசிட் ஆட் பண்ணா pH மாறாது. அதனால don't need for you to worry about this. By using this, calculate pKa. Salt is given. This is the numerator. And acid is given. This is the denominator. You just do it, you will get the answer. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? ரைட். ஒன்று நான் பண்றேன். இந்த லெசன் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டா ஒரு செஷன் கொஸ்டின் டிஸ்கஷனே இந்த லெசனுக்காக வச்சுக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ். ஓகேவா?